ફરિયાદી એવા છે ફરિયાદી ભટ્ટ છે આરોપી તેની અરજી આપીશ બધાની સાક્ષી છે બાકી રહે किधर नंबर साक्षी यश पटेल ने बोला પાણું 18 માં સાક્ષી છે પાણું 18 પાણું 18 માં એમાં પંચ આવી ગયો પંચ કઈ હજુ ઓછામાં એકદમ ઉતાર બાકી રાખો સર એક ફૂટ બાકી છે તો 1 અવર નું કામ એ રિક્વેસ્ટ મને ન હોય એવી બાકી રાખશું નહીં એવું બાકી રાખશું સાક્ષી નથી આવતી નોટિસ મને આપણે કાઢીએ છીએ તો છે ને રેકર્ડમાં પેલા બે છોકરાઓના ઘરમાં કમલ તો એમના ઘરના જ બિઝનેસ છે અને ગઈ વખતે વાત બી થઈ હતી વિડીયો કોન્ફરન્સ થી લઈ લઈ ડોક્ટર્સ થઈ ગયા પછી ફરિયાદ થઈ ગયા
કયું છે વટવા મુદ્દામાં તેનું બોલાવો બેનને બોલાવો આપણે નોટિસ મોકલી છે કે આજે રિપોર્ટ આવ્યો છે એમાં જે અગત્યનો વિટનેસ છે ફેમિલી મેમ્બર જ છે ફરિયાદીના family member. લો ફાઇલ આપો મને ટુ બીસીપી ઝોન કહી દેશે તમને સબ્જેક્ટ સેશન્સ કેસ નંબર 409/2018 full stop non service of summons upon the witnesses and delay of trial. Third, with reference to the caption subject matter, this is to inform your good self that sessions case number 409/2018 is pending for trial. The case is getting adjourned as the witnesses are not served with the summons. The court had directed the IU had directed the concerned PI for service of the summons and making the witness available before the court for further proceedings. However, the reports are being sent to the court by PI of Ratwa Police Station along with the statement of persons who states that they are not known to the witnesses, nor they know about the whereabouts. You are requested by way of this letter, this is put to your notice that for long time the case is getting delayed for non-availability of the witnesses. Full stop. As per Criminal Procedure Code, it is the mandatory duty of the IO to see that the witnesses are available before the court for their examination. Copy of all the reports are annexed for your reference. Full stop.
एक्ट करेगा. You are requested to look into this matter personally and see that the witnesses of this case are remaining present before the court. ભાઈ આમાંથી સમન્સ જેટલા મોકલેલા છે ને રિપોર્ટ ને નામ સાથેના એની એક ઝેરોક્સ કોપી કરીને આપી દેજો. લઈ લો બેન. एक मिनट उसमें सेशंस केस नंबर सो एंड सो ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 302 and 309 of IPC. ચાલો હું તારીખ આપી. આજે સાક્ષી નથી ને આમાં? નીચે નોટ લખી નાખજો. This letter be placed before the DCP for appropriate action. चलो नेक्स्ट 9 नंबर. लक्ष्मण भी गणपति आसे लक्ष्मण दर मुद्दत आवाज थोड़ी रात वकील साहब आरोपी हाजिर છે. કઈ જેલમાં છે? છે જો કનેક્ટેડ છે. पूज्य हम 3 વાગે રાખેલું ફોર હિયરિંગ પછી નામદાર કોર્ટ કે પેલા પુરાવો લઈ લેશું આપણે. હા કોઈ વાંધો નહીં સર કારણ કે લાસ્ટ ઓપિનિયન. હા ના તો અમે બીજી કેસ નું ડીલ કરીએ છીએ. ઓકે તો 3 વાગે તમારો વારો આવે એટલે જોઈ લઈએ પ્લીઝ. ઓકે અને ભુજ જેલમાં કનેક્ટ કરજો. અને પેલા ભાઈ આરોપીને હાજર રખાવે ભુજ જેલમાં. 22 માં NBW છે. બીજો આરોપી જેલમાં છે. એને બી વકીલ નથી રોક્યા. હા છે ત્યાં પેલા હા એને બોલાવો. રંજન માલી અમદાવાદ છે રંજન માલી રંજન મલિક હા તમે વકીલ સાહેબ નથી રોક્યા તમારા કેસ માટે? 1 વર્ષ તો થઈ ગયું. अच्छा तो आपको लीगल एड की तरफ से वकील चाहिए? नहीं अभी 1 साल से तो आप वकील रोकने के लिए ही बात कर रहे हैं. तो आपको लीगल एड की ओर से वकील चाहिए तो हम दे सकते हैं. आप अपनी एप्लीकेशन जेल से करवा दीजिए. हम यहाँ से लीगल एड से आपको वकील प्रोवाइड कर देंगे.
ताकि आपका केस डिले ना हो। हाँ, कब दे रहे एप्लीकेशन? હા, સાબરમતી જેલ એમને ત્યાં વકીલ માટે અરજી લખાઈ દેજો એટલે લીગલ માંથી વકીલ ફાળવી આપશો અને આજે મોકલી દેજો ઈમેલ થી જ આપી દો ડેટા. કઈ ડેટા છે? પેલા છે ને હાઈકોર્ટ નું છે આનું કોણ છે એમાં બોલો? PCR के बराबर વેકેશન ચોવીસ 24 PCR की તમારી છે ટીકુ જનતાણી અક્ષય જનતાણી આવે એટલે લઈ લેશો એમ કહેજો, વકીલ બોલાવી લે તમારે. વકીલશ્રીને બોલાવી લેજો તમારે હમ 14 અને 17 આ બંને બાકી રહે. ડિસ્ચાર્જ કામ રિલીઝ આરોપીઓ હાજર છે 14 માં. એક પેલો યુટીપી છે 1 નંબર ટેમ્પરરી છે કે રેગ્યુલર આપેલા છે? છૂટી ગયા છે તો વેરીફાઈ કરાવો. હા, અને સ્ટેટસ ચેન્જ કરી નાખો. It's my assignment set serial number 17 in 14 they are released on bail. Is released on bail. Where is that accused? I'm for 17 serial number 17 But there is you might be knowing him. advocate and legal aid is coming from them, so both are released on regular. Both are from legal aid. They in serial number 14 the madam is from legal aid. I'm for the serial number 17. પોકાર કરો છે હાજર મિતેશભાઈ. Nitesh Thakkar હા, હારી બોલાવી લો કે ના ડેટા ચાલો મંગાવી લો ને આમાં અપડેટ કરતો. તમે છો તો ઉભા તો થાઓ. સોરી સર બંને હાજર છે. હા એમાં સાક્ષી એવા છે આમાં નથી. તો ડિસ્ચાર્જ કામ કરી છે. ચાલો બાકી રાખ્યું. yes sir. યસ. જોઈશું આવે તો લઈ બાકી રાખ્યું. આરોપી યુટીપી છે.
Yes. चलो, hold on. 41 में 23 હા, સાક્ષી આવશે તો જોઈએ. ચાલો, 16 નંબર. Yes, Your Honor. ચાલો, આમાં છે. સાહેબ બપોરે બપોરે રાખેલી. રાખી હતી, એમાં આપણે પેલી અરજી પેલું છે ને? There are four applications. Four applications. Four which are applications. By the court, which is number 3. One બધી જ application- એપ્લિકેશન એક્યુઝ નંબર 3 ની છે. Yes, I am appearing for accused number 3. ઓકે. Last occasion, it was fallen from my lord that how, some of the accusers approached the honorable High Court. I have taken instruction, not me, I have not filed any application. But co-accused has already prepared the discharge application order, that the notice has already been issued, it is pending. So far as co-accused is concerned. So far me is concerned, my lord, my all 4 applications are pending before this honorable court. I have not approached the honorable. એ આપી મને બધી એપ્લિકેશન. Among them, one is a miscellaneous plot, if my lord can decide it. Just my lord urge to, for the Zoom meeting of lawyer with the accused. That is the only prayer. Maybe he doesn't have I any think there are objection. two applications under, for under section 207. Yes, that is a different thing. I'm just talking about one. ये तो miscellaneous लगभग- application. Then my lord, the advocate urged that if the Zoom application may be allowed, the Zoom call with the accused, so that, because my lord, the history of this case is, my lord, contains almost 20 years. And only the accused is under the knowledge. And he only can instruct the lawyer. So if that may be decided in my humble submission, I don't think so the state have objection for that, just for the meeting only. Whatever the time court may decide, I leave it to my lord, I leave it to the wisdom of. For the state. meeting, for particular date, ઉભા તો રહો, મને એક એક Sorry. અરજી તો લેવા દો. sorry. Both of you are keep talking. આ અરજી કઈ છે ભાઈ તમારી? 850 ની. આ 91 મુજબ અરજીનો જવાબ ને. બપોરે. બપોરે રાખવાની હતી. જોઈ લે. There is nothing, sorry. ઉતાવળ નથી. Please. What is this exhibit 33 application? As well. Exhibit 33, my lord, that is 207. 207 with 91. Hmm. There are my lord certain documents. So, We have replied. you have replied, but what about 207? Compliance of 207? We have already complied the Whatever 207. document you are relying, you have supplied them. We have supplied with. Yes, That then is for the not the document which were not legible. The application under 336, I'm sorry, 33. That is for the document which were not. Now, my lord, that which is application which is pending under 91 and 207, that is exhibit 56, if I'm not. There are two applications. Yes. if you are 33 not and wrong 50. or right and you think and I think, There, forget all this thing. Tell. There are Exhibit two 33, we are with applications. exhibit 30. 33, as per my instruction, it is decided. My colleague is not here, Lord. I It is sincerely decided. apologize. Yes, because it is reflected from the reply itself, Lord. It is filed by the state of Gujarat. we have complied with, that is our reply. Yes, yes, is what I'm saying. Yes, then take this application. Not some, If it is I supplied to you, then why? no, I'm talking about Lord exhibit 56. We are talking about exhibit. I'll 33 go through first. it. First application is exhibit So 33. then at least one can Yeah. be Yes, decided. yes, yes, certainly. If it is supplied to you, then where is the question? Certainly, I'll verify. Verify it.
You can verify from your client, your colleague also. Yes, yes, yes. Okay. I'll verify. Earlier, my Mr. lord, I will Ojha is revert. appearing in Mr. this Ojha is matter. appearing, Lord, I am appearing last, I will verify. That is my duty, my. Yes, sir. If I it is understand. now this does not survive. No, no. Yes, No, according to I us. will, let me, before making any statement, let me verify. हाँ तो हमने That is verify only my करी endeavor. on next date we will argue out the matter in case. No, next date, no, today at least So once. today in If it is compliant, what is the fun in there is keeping no this question, application there is pending no before the question. court? Yes, There are certainly. two If it is applications under compliant, section we- two We zero have seven. 33 only. 33 only. We don't want to hear anything. So other application is also of the regarding that- 207, Your Honor. That we will hear. हाँ. But let first exhibit Yes, yes. 30. If it is compliant, why? What is the fun in keeping this application? Yes, pending? Your Honor. Yes, Your Honor. Then we will take up 57 and 56, Yes. whatever I applications will, are. I will verify. You may At least say. applications should come to an end. Yes, Please, yes, please, yes, Your please. Honor. Yes. So So you one verify more application can be put an end, Lord. which For that Zoom meeting application. first get this Sir, exhibit. I will verify. Then Then we I will will. make a statement. It will not, accept this will not remain in application. It may be kept some other day so that. we So can- you are not permitted to meet at the jail? No, Lord, so far as he is kept in a Palanpur jail. Okay. So if Zoom application or virtual meeting may be allowed. So that Lord, we can get the, because this case contains the history of 20 years. So it would be difficult for Lord every time go to the Palanpur and it would be hardship from both parts. Have you gone ever? And I have been there for to appear with my, I got an opportunity to appear with my senior friend there, but twice I went there, Lord, I made, but that is in a court. Lord. નથી actually હજુ સુધી એ નહીં ગયા હોય કારણ કે No, I, Not in. Okay, so first we will look at Please, this application, exhibit 33. 33, I will verify with Mr. Ojha and I'll make a statement. Okay. Rest of the rest of application, it may be kept any other. day. yes, Your Honor. Please, we are grateful to. Please. એમની presence mark કરી લેજો. Mr. Second. Shekhawat is appearing for accused number. For So, two. Accused number 1 is present. હું જોઈ લઉં છું. You appear, Mr. Vatsal. એટલે indefinite period માટે વાંધો. UD Shekhawat, UD Shekhawat is present, Your Honor. It એમની exemption છે. exemption. Number 3 is already in jail. હા. public. We have marked the presence. Please, we are obliged. પેલું જોઈ લે ને પછી જ્યારે Sir, join, I will make a statement. Exhibit 33 પહેલા જોઈએ. Then we If it will. is compliant, there is no reason to not. keep it Yeah, pending. I understand that as well. public. અને they will supply the copies which they are going to realize. They do not have any Lord, the option. Honorable Apex Court says that, Lord, that he can. We will consider that. Yes. We will Even consider that. guidelines is now framed. So nothing is precedent now. As per the guideline, we have also complied with. Whether they are not relying, then also they ought to have provided. That is No. the law. Not copies, the list of the documents or the list of the witnesses. Okay, I that think we it will. is Publish. going to be argued. We will go Publish through what the your- Honorable yes. Apex Court Publish. has said. and Yes, that yes. Publish. Please, we are grateful. 33 માટે તમારે આવવાનું છે. ના, ના, ચોક્કસ સાહેબ My આવી colleague ગઈ. will make a statement if my lord may pardon me for Lord. If my presence may be not, They ask him to make an, he is Yes. appearing in this matter. yes, he is appearing. If it is compliant with Lord, he has to not. present. I understand. Yes, Yes. so at least one Let would me come just to take an this, end. because exhibit 56, I am aware, I need to take instruction for 30. You take Yes. 33. Ask your colleague. કેટલા જ્યારે બી બપોરે આવી આવશે બપોર બપોરે આવી 3 વાગે આવી ત્રણ જશે. My colleague, હા છે 3 વાગે આવી જશે. અને નેક્સ્ટ ડેટ સાહેબ I request. 3 for- વાગે. 3 વાગે આપશે. 3 વાગે Okay, આપશો. okay. પબ્લિશ We are obliged. પાલનપુર 3 વાગે. Yes, sir. સત્તરમાં? પિક્ચરમાં? 18માં?
સાહેબ મુદત રિપોર્ટ આપું છું સાહેબ. સિનિયર સાહેબ બાર ગામની કોર્ટમાં છે સાહેબ. વિટનેસ હાજર Yes, Patel. આરોપી એક યુટીપી છે, આરોપી નંબર 2 હાજર છે. એક નંબર 1 નંબર યુટીપી માં છે. સાક્ષી હાજર છે ભાઈ, સર સિનિયર સાહેબ તો બાર ગામ છે. સાક્ષી હાજર છે. ક્યાં વહે જાય છે આ પીપી? હા તો જેટલા સાક્ષી આવે ભાડા ભથ્થા આપી દેજો. દિનેશભાઈ કાળુભાઈ, ગોપાલભાઈ બાબુ. સાહેબ કોઈ પણ શોર્ટ ડેટ આપી દે 9 તારીખે સાહેબ. એટલે શોર્ટ ડેટ એટલે તમે કેવી રીતે આપવાની? ડોક્ટર હાજર, સાક્ષી બધા હાજર છે ને તમે સીધું ગોપાલભાઈ બાબુભાઈ, ડોક્ટર શ્રી ગીતા વાણી. ટ્રાયલ ચાલુ થઈ જાય પછી શેના માટે આપણે હાજર ન રહીએ અને મુદત માંગીએ? જી સાહેબ એના માટે સાહેબ સોરી, પણ સોરી ન ચાલે ને, આપણે તો ચાલુ કરી દેવાનું હોય કેસ ચાલુ થઈ જાય એટલે. હું બપોરે રાખું પણ આ તમે મન પડે એવી રીતે શોર્ટ ડેટ કરીને લખ્યું એમ કે ના સાહેબ આજ પૂરતી સાહેબ શોર્ટ ડેટ માંગુ છું. આમાં કેટલા સાક્ષી આવ્યા છે અને તમે જતા ના રહો યાર, આ બોર્ડ અમારું અટકી પડે છે. ના સર નીચે કેસ. ના, ના, એ- સોરી. આમાં સાક્ષીમાં શું છે 232 માં? 232 માં સાહેબ એક ડોક્ટર, 2 ડોક્ટર અને 2 પંચો આયા. પંચનામામાં ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામા અને પંચ છે, જો કબૂલી હતા હોય તો એમના 2 ડોક્ટરો રહ્યા છે. જો વકીલ સાહેબ બહાર ગયા છે, શોર્ટ ડેટ આપો એમ. શોર્ટ ડેટ સાહેબ. ડોક્ટરમાં તો શું ન અને એક ક્લાયન્ટ તમારો યુટીપી છે તો કંઈક સિરિયસનેસ તો હોય ને આપણે કેસ. જી જી કઈ ને ચાલો જે સાક્ષી છે અને બધાને ભાડા ભથ્થા આપે. મેડિકલ વિટનેસીસ એનું કામ છોડીને આવતા હોય છે ને આપણે ગમે એવા બાના કરીને આપી દઈએ, એવું થોડું ચાલે. ના જી સાહેબ. ક્યાં ગયા છે બહાર? કાંઈ ડિટેલ ભરૂચ સાહેબ, ભરૂચ કોર્ટમાં ગયા છે સાહેબ. ભરૂચ કોર્ટમાં ગયા છે ને તો આજે સેશન્સ ની તારીખ છે એમને એડજસ્ટ કરવી પડે. જી સાહેબ. અહીંયા કઈ તારીખ એટલે લિસ્ટ નથી થતા કેસીસ કે તમે આવો ને સવારે આપી દઈએ એમ. સાક્ષી આવ્યો એમાં તો આપણે રહેવું પડે ને. જી સાહેબ. પૂછ્યું ને હું સાક્ષી લઈ લઈશ ને હક બંધ કરી દઈશ. સાહેબ શોર્ટ ડેટ આપો ને સાહેબ. શોર્ટ ડેટ નહીં આપવું, 2 મેડિકલ વિટનેસીસ છે. 7 તારીખ આપી દો સાહેબ. અરે કાલની ના આપું, 7 એટલે કે બીજી તારીખ ના લખાણી હોય અમારે? જી સાહેબ. કેમ સાહેબ તારીખ આજ દિન પૂરતી ખાલી સાહેબ. ગઈ વખતે સાહેબ હાજર હતા સાહેબ. જુબાન સાક્ષી. હા સાહેબ. પડી હતી. મુદત હતી.
ફાળા બધા આપી દો સાક્ષીઓને, એમનો ટાઈમ ને બધું વેચીને આવ્યા છે. મારે તો સાક્ષી આવી ગયા, હું તો 2 મિનિટમાં તપાસી લઈશ. 2 સાક્ષી છે ને છે. એ સર ઇન્ક્વેસ્ટ ના પંચ છે. હવે ઇન્ક્વેસ્ટ જો કબૂલી લેતા હોય તો નેક્સ્ટ ટાઈમ અમને ધક્કો ના. પણ એ પૂછાવો એમને. Senior સાહેબ પૂછી લે સિનિયર ને, એમાં કઈ હા, ડોક્ટર ને બધાને સહાયત બધું ચૂકવી આપશે. તો 4 સાક્ષી હાજર છે એમને કહેજો. ચાલો બાકી રાખો. એમને બીજા સેમાં ન હોય તો જવા દેજો. ના બીજા એક કેસમાં છે સર. હા તો વાંધો નહીં. ચાલો next. એકતાલીસ 23 માં જે ડોક્ટર કાપાણી તો લઈ લઉં પેલા ડોક્ટર સાહેબને પહેલા. બોટ તો ખોલાવ છે. જી. તમે આવીને રહેજો, ક્યાંય જતા નહીં. ના હું નહીં જોઉં. ચાલો 19 નંબરમાં. એક રોકેલા છે ને એસઆર મિશ્રા, તો એનું વીપી આવી ગયું ને એમાં. પછી આમે બાકી છે. આમાં જેલમાં સૂચના આપી દો કે આ ન હોય તો એમની અરજી આપી દો ને તો આપણે લીગલમાં ફાળવી દો વકીલ સાહેબ. હા, કેટલી મુદત થી આપવી આપણે? હા કર દો કનેક્ટ. Yes, no problem. અજયભાઈ કિશોરભાઈ દંતાણી, અજયભાઈ કિશોરભાઈ દંતાણી, આ બધાને બોલાવી લો ને. ભાઈ બધા કેસ ને બોલાવી લો, બધા વકીલ બાકી જ છે. પછી મનસુખભાઈ, સહદેવસિંહ, વિશાલ રમેશભાઈ પાટણ, પછી મેહુલભાઈ મહેરિયા અને મુકેશભાઈ, મનસુખભાઈ મિયાત્રા, સહદેવસિંહ તોમર, તમને અત્યારે બીજી નથી સાંભળવાનું. તમારા વકીલ સાહેબ નથી રોકેલા તમે. એ અત્યારે હા એની બીજી ફરિયાદ એ જે છે ને એ જેલમાંથી ફરિયાદ કરશે. અત્યારે જે તમારો કેસ છે ને એના માટે આપે વકીલ નથી રોકેલા અને આપનો કેસ હવે ચાલુ થવા ઉપર આવી ગયો છે. એટલે જો આપ વકીલ હા એ આપને હા આપને જે હા એ ઘી કાંટા કોર્ટમાંથી આપને કરશે. અત્યારે આપનો જે કેસ છે ને એમાં જો આપને વકીલ પોતે ન રોકી શકતા હોય તો કાનૂની સહાયમાંથી અમે વકીલ આપીએ એમ કહીએ છીએ. અને અમને અત્યારે ખ્યાલ ન હોય આપને જેલ શિક્ષા થયેલી હોય ને એટલે કે બી કદાચ આપને ત્યાં બંધ કર્યું હોય આપનું એ
એ વાત સાંભળી લીધી આપની, એકની એક વાત ન કરો આપ. અત્યારે આપનો જે કેસ સેશન કેસ છે ને એના માટે વાત છે કે એમાં આપણે વકીલ નથી રોક્યા તો આપણે કાનૂની સહાયમાંથી જોઈએ છે તો એમાંથી ફાળવી આપીએ. કારણ કે બધાને જ બધા જ જેલમાં છે ને બધાને જેલ મુલાકાત ને આપે છે, પણ તમને કોઈ કારણથી નહીં આપી હોય, તમે બી કઈક જેલ શિક્ષા થઈ હશે ને એટલે નહીં આપી હોય, એટલે બંધ કર્યું હશે, તો આપણે જેલના નિયમ અનુસાર રહેવાનું. જેલમાં આપનો ફોન ક્યાંથી ચાલુ કરી દે? તમારો ફોન તો હોય જ નહીં ને જેલમાં. હા સારું, આપ બેસી જાઓ. ત્યાં જેલમાંથી કોણ છે? એ સામના કિસ્સામાં શું છે? હા જોડાઈ દો એમને. વકીલ રોકવા માટે વાત કરવાની હોય તો એક વખત વાત કરાવી દેજો. કદાચ જેલ શિક્ષા કરી હશે એવું લાગે છે. અને શું નામ છે એમનું? હા એમનો મને કહેજો ને કે એમને શું કામ બંધ કરેલું છે એમનું. અને બાકીના જે આરોપીઓ છે ને, તમારા વકીલ સાહેબ જો તમે રોકવાના હોય તો રોકી દેજો સત્વરે, ને અને જો આપને કાનૂની સહાયમાંથી જોતા હોય તો કાનૂની સહાયમાંથી આપીશું, પણ એના માટે હવે મુદત નહીં મળે. હા બધા જ આટલા નામ બોલીએ છીએ. એક વિકી વિનોદભાઈ પટણી, અજય કિશોરભાઈ દંતાણી, મનસુખભાઈ મયાત્રા, સહદેવસિંહ ની વાત કરી, પછી મેહુલભાઈ મહેરિયા અને મુકેશભાઈ શેખ. હા આ બધા આપના વકીલ સાહેબ, જો આપ પોતાના રોકવાના હોય તો રોકીને એમને સૂચના આપજો, આપના જેલ મુલાકાતે આવે ને એમને, કે હાજર થઈ જાય, કારણ કે આપનો કેસ હવે ચાલવા ઉપર આવી ગયો છે. અને આપ પોતાના ખર્ચે ન રોકી શકતા હોય તો કાનૂની સહાયમાંથી આપને વકીલ પૂરા પાડવામાં આવશે. હા, અને જરૂરી માહિતી જોતી હોય તો ત્યાં જેલમાં આપને કાનૂની સહાયનો વકીલ સાહેબ પણ મળવા આવે છે મુલાકાતે. ઓકે ચાલો આપણે કેસ ચાલુ કરીએ. હા શું નામ છે તમારું? તમે શું પેરોલ દાખલ કરવા માટે અરજી કરી હતી? પણ એ હવે આપે આપના વકીલ સાહેબ ને જ કેવું પડશે. કોને? પણ તો હવે એમાં એટલે અમે તમને કાનૂની સહાયથી વકીલ પૂરા પાડી શકીએ. આપે અગાઉ પોતાના વકીલ રોક્યા હોય તો એમાં અમે કઈ એ બાબતે અમે શું કરીએ? પણ એના માટે આપે કાનૂની રાહે જે પગલા લેવાના ને એ લેવાના થાય. આપને કઈ આપને આપના કેસ માટે અહીંયાથી કાનૂની સહાયમાંથી વકીલ જોઈતા હોય ને તો એ અમે આપી શકીએ, પણ તમે પોતાના ખર્ચે વકીલ રોક્યા હોય ને એમાં કોઈ તકરાર હોય ને તો એ તમારી ને એમની વચ્ચેની વાત થઈ જાય. હા ચાલો નેક્સ્ટ. ચાલો હાલો પુરાવામાં. ડોક્ટર
ફ્યુચરમાં એવો પ્રોબ્લેમ ના ઉભો થાય કે આ હજુ બાકી છે. પણ એ ક્યાં બાકી છે એમને નહીં મળી ગયા ના સાહેબ બાકી છે, ડોક્યુમેન્ટ બાકી છે. બિલકુલ બાકી છે સાહેબ. એવું છે કે એ લોકો રિલાય કરે છે એઝ પર ધી પ્રોવિઝન સાહેબ 173 and 207 વર્ડ યુઝ સાહેબ કરે લેજિસ્લેટિવ રિલિવન્ટ એક્સટ્રેક્ટ. એટલે શું કરે સાહેબ, એ લોકો રિલાય કરે છે પણ એમનું ચોઈસ વાળું લઈ આવ્યા સાહેબ. નાણાવટી કમિશન માંથી લઈ આવ્યા, મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટનો કોર્ટ નંબર 11 માં જે ચાલતું હતું ક્લોઝર રિપોર્ટ જે લોકોએ ફાઇલ કરે અને એસઆઈટી. એટલે સાહેબ એક્ઝિબિટ 33 ની અરજીમાં શું માંગ્યું છે? યસ સર સાહેબ એક્ઝિબિટ સાહેબ સર એક્ઝિબિટ 33 જે છે અચ્છા, સર, પેલા exhibit- સવારે કોઈ બીજા મેન્શન કરતા ટિમ્બલિયા હતા હા. સાહેબ. હું એમનું વકાલત હું ફાઈલ જોઈન્ટમાં મારી સિગ્નેચર એ વાંધો નથી. યસ સર. સવારે એટલું હતું કે એ ડોક્યુમેન્ટ કદાચ મળી ગયા છે એવી ના સાહેબ એવું instructions. ના, થોડું એમને ખબર નહોતી સાહેબ. હમણાં હાજર છે સાહેબ. એવું લાવો છે એક મિનિટ ભાઈ. છ 7/2023 ની અરજી સાહેબ મારી પહેલી 207 રીડ વિથ સેક્શન 91 સર. સાહેબ એમાં મેં ડોક્યુમેન્ટ જે માંગ્યા છે સાહેબ, હું એપ્લિકેશન આપ સાહેબ પરમિશન આપો તો સર રીડ કરું. ના, કયા ડોક્યુમેન્ટ છે એ કયો ખાલી. યસ સર સાહેબ. તમે આમની અરજી પ્રમાણે કયા ડોક્યુમેન્ટ આપ્યા છે કે નથી આપ્યા? એમાં સાહેબ એક્ઝિબિટ 33 ની આ વાત કરી. એપ્લિકેશન જે છે આ એપ્લિકેશન પ્રમાણે અમે જે માંગ્યા છે એ ઓલરેડી આપી દીધેલા છે. Yes, એ ના અને પાડે જે ડોક્યુમેન્ટ્સ ઉપર અમે રિલાય નથી કરેલા એ નથી આપેલો. આટલું છે સર. એવું દૂધ દહીં વાળું નહીં ભાઈ, ક્લિયર સ્ટેન્ડ રાખો. ઈ કે જે નથી. Standard છે સર. હું આપને બતાવું છું કે એમનું શું માંગવું છે અને મેં ક્યાં આગળ આપી ચાલો, હાલો. બતાવી. એટલે એક્ઝિબિટ 33 પૂરું થાય. યસ સર. અને તમારા કહેવા મુજબ આ અરજી પ્રમાણે નથી આપ્યા. નથી આપ્યા. પછી એવું નહીં કે અડધું આપ્યું છે ને પાન નથી આપ્યું ને એવું બિલકુલ નહીં. નહીં, બિલકુલ નહીં સાહેબ. એક એટલે જ I am ડોક્યુમેન્ટ the- સાહેબ એમણે આપ્યો. આમાંનું એકેય ડોક્યુમેન્ટ નથી આપ્યું. એક ડોક્યુમેન્ટ આપ્યો સાહેબ એમને. એક આપ્યો કયો આપ્યો છે? સાહેબ. એમનો સાહેબ આપ રિપ્લાય જોશો. રિપ્લાય ને યુ ટેલ મી, આઈ વિલ રેકોર્ડ યોર સ્ટેટમેન્ટ હા, એન્ડ આઈ વિલ રેકોર્ડ હિઝ સ્ટેટમેન્ટ ઓલસો. ચાર્જશીટ નું પેજ નંબર 4268 માંથી એક ડોક્યુમેન્ટ એમને આપ્યો કે અમારી જોડે એક જ આ ડોક્યુમેન્ટ છે. જે એ એમને રિપ્લાય ની અંદર રજૂ કર્યો સર. તમારી એક્ઝિબિટ 33 માં કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ યસ માંગ્યા સર છે? સાહેબ બતાવું સર. સાહેબ પેજ સાહેબ મારું એપ્લિકેશન નું સાહેબ પ્રેયર જોશો આપ સાહેબ. પ્રેયર પેરા 9 ની પ્રેયર છે. કોપી ઓફ લેટર ડેટેડ 30 December 2011 સેન્ટ ટુ ધી સેક્રેટરી હોનેબલ જસ્ટિસ નાણાવટી એન્ડ મહેતા કમિશનર. સાહેબ આ જે લેટર છે સાહેબ એ હું માગું છું. એટલા માટે સર they are rely in the FIR. અરે અત્યારે ડોક્યુમેન્ટ આપણે ખાલી ડોક્યુમેન્ટ આપ્યા કે નથી આપ્યા એ જ સ્ટેજ બિલકુલ સર નથી તમે આપ્યા. એથી ઈ સુધીના ડોક્યુમેન્ટ માંગો છો. યસ સર. એ થી ઈ સુધીના. યસ, તમારું શું કેવું છે આમાં એથી ઈના ડોક્યુમેન્ટ્સમાં? તેથી તમારી એપ્લિકેશન યસ સર. યસ. એક્ઝિબિટ 33. એક્ઝિબિટ 33. એક્ઝિબિટ 33. એમાં સર પહેલું તો હું આપને એટલા માટે થોડીક આગળની હિસ્ટ્રી આપું છું કે સૌ પ્રથમ એક્યુઝ નંબર 8 એમાં એક એપ્લિકેશન આપી એઝ પર હું સર એટલા માટે કે 207/208 ના એઝ પર ધી ગાઈડલાઈન ઓફ ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટ એક એક્યુઝ નંબર 1 મને ખાલી એક સમજવા તો દો. એથી એના ડોક્યુમેન્ટ તમે રિલાય કરો છો? એ બધા નથી રિલાય જે રિલાય કરીએ છું હું આપને કહી દઉં કે આટલા કયા રિલાય કરીએ છીએ આ એથી ઈ માંગ્યા છે એમને, એમાં કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ છે? હું સાહેબ એમના પેરા નંબર 1 જે છે હું એથી ઈ નહીં એમણે જે અંદર ડિટેલ જે છે એ લખતા હું આના ઉપર આવું એ પહેલા આવા પેરા નંબર 4 એમનું એમ કેવું છે
that the applicant do not have a copy of later dated 3/11 sent by the applicant to the Secretary Honorable Justice Nanavati and Mehta Commission of Inquiry, enclosed clearly that annexure D, which is the copy of facts, so and so, so and so. As you say, it is on our page number 3192. 3192 થી આ document આપી દીધેલો છે. એટલે આ એમણે જે માંગ્યો annexure D એ કોપી આપી દીધેલી છે. લેટર ડેટેડ 30/12/2011 આપી દીધો છે. હા, એ આપી દીધેલો છે. ઓકે. હવે આ જે છે it is on charge page number 3192. charge 3192 ઉપર છે. એટલે annexure D is the part of charge sheet we have supplied. બીજું જે છે એનું એમ કેવું છે on para number 7. હું પહેલા એના રિલેટેડ ઇશ્યુ છે એટલું હું સેટ કરું પછી બીજા ઉપર આવું છું. પેરા નંબર 7 એમનું એમ કેવું છે કે annexure D એટલે આ on page number 4267 and 4268 dated so and so the charge sheet where out of so and so facts message dated 28/2002. હવે સાહેબ આ જોઈએ તો આ જે પેજ charge sheet પેજ નંબર 4267 જે લેજિબલ નથી એ charge sheet પેજ નંબર 4267 ઉપર આપી દીધું છે. હવે 30/12/11 નું લેટર આપી દીધો છે. આ જે 27/2 નો આ જે ક્રમ છે ને એમનું એમ કેવું છે કે ફેક્સ મેસેજ ડેટેડ 27 આપ સાહેબ જે લેટર કીધું એ નથી આપ્યો. એ તો કહું છું પેજ નંબર 16 સુધી આપ્યો છે. પેજ નંબર 27/2/2002 નો ફેક્સ મેસેજ જે છે એ પેજ નંબર 4267 થી આપી દીધો છે. એમનું એમ કેવું છે 4267 માં નીચે પેજ નંબર 3 of 3 છે એવું લખેલું છે, પરંતુ પેજ નંબર 1 of 3, 2 of 3 નથી આપેલા. એમનું આ કેવું છે. હવે આ જે કોઈ લેટર છે it is addressed by the accused himself. હવે એ જે છે એમનું એમ કેવું છે નથી આપ્યા, પણ અમે ચાર્જશીટ જે ફાઇલ કર્યું એ દરમિયાન અમે જે રિલાય કર્યો એ ડોક્યુમેન્ટ 4267 છે અને એ અમે સપ્લાય કરેલું છે. હવે સાહેબ જે ડોક્યુમેન્ટ ઉપર રિલાય નથી કરતા એવા જો ડોક્યુમેન્ટ જે ચાર્જશીટ દરમિયાન કલેક્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન કલેક્ટ કરવામાં આવેલા હોય તો એઝ પર ધી ગાઈડલાઈન ઓફ ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટ અમારે એનું લિસ્ટ આપવાનું. એ જે લિસ્ટ અમે જેના ઉપર રિલાય નથી કરતા કે જે ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન અમે કબજે લીધેલા છે, ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કરેલા છે અને જેના ઉપર રિલાય નથી કરતા એ અમે સાહેબ કોમ્પ્લાય જે કર્યું છે એ હું એક્ઝિબિટ 16 ની એપ્લિકેશન એક્યુઝ નંબર 1 ની હતી. એક્ઝિબિટ 16 ની એપ્લિકેશન કે 2007-208 as per the guideline of honorable supreme court prosecution has to comply એમ કરીને આપણે એક એપ્લિકેશન આપી એક્ઝિબિટ 16 એક્યુઝ નંબર 1 એનું અમે સાહેબ રિપ્લાય ફાઇલ કર્યો અને એક્ઝિબિટ 24 અને એ જે અમે કોમ્પ્લાય કર્યું કે આટલા ડોક્યુમેન્ટ આટલા વિટનેસીસના અમે સ્ટેટમેન્ટ લીધેલા હતા જે ચાર્જશીટમાં અમે રિલાય કરેલા નથી એના નામ અમે પ્રોવાઈડ કર્યા. એટલે 2007-208 નું જે કોમ્પ્લાયન્સ જે છે એઝ પર ધી ગાઈડલાઈન એ અમે કરી દીધેલું છે. હવે તોમતદારનું એવું કેવું છે કે ચાર્જશીટમાં નથી પરંતુ એ કાગળ જે છે એ 1/2 અને 1/1 જે છે જે આમાં એવું દેખાય છે કે ત્રીજા નંબરના પેજ ઉપર 3/3 છે કે 1/3 છે પણ આગળના બે નથી આપેલા. સાહેબ અમે જેના ઉપર રિલાય કર્યો છે એ ડોક્યુમેન્ટ આપ્યો છે અને એઝ પર સેક્શન 207 પ્રોસિક્યુશન જે ડોક્યુમેન્ટ્સ ઉપર રિલાય કરતું હોય એ ડોક્યુમેન્ટ્સ આપવા એ એઝ પર 207 એ અમે કોમ્પ્લાય કર્યું. એઝ પર ધી ગાઈડલાઈન ઓફ ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટ તો કે તમે રિલાય કરતા ના હો પરંતુ ચાર્જશીટ એટલે જ્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન કલેક્ટ કરેલા હોય ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન તમે સ્ટેટમેન્ટ લીધેલા હોય તો યુ હેવ ટુ પ્રોવાઇડ ધેટ લિસ્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓર ધ લિસ્ટ ઓફ વિટનેસ એ અમે પ્રોવાઇડ કરી દીધું. અને જે ડોક્યુમેન્ટ્સ બાકી હતા આપવાના એ પણ હું આપને સાહેબ કહું કે પેરા 50 સોરી એક્ઝિબિટ 51 સોરી 50 એક્ઝિબિટ 51 એક્ઝિબિટ 51 જે છે એ પ્રમાણે જે બીજા દસ્તાવેજો હતા કે જેના ઉપર અમે રિલાય કરતા હતા કે 46 ડોક્યુમેન્ટ એ પણ પ્રોવાઈડ કરે ઓન ધીસ 7/2023 એક્ઝિબિટ 51. હવે
એક્યુઝ નંબર 80 એક્ઝિબિટ 16 ની જે એપ્લિકેશન આપી, એક્ઝિબિટ 24 થી પ્રોસિક્યુશન ને રિપ્લાય આપ્યો. મને એવું ખ્યાલ છે સર એક્ઝિબિટ 16 જે છે કદાચ તેના ઉપર ઓર્ડર થઈ ગયો હોય છે, બાકી નથી, કારણ કે એ એપ્લિકેશન અપ્લાય કર્યા પછી ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન નું હિયરિંગ થયું એક્યુઝ નંબર 1 અને 2. એટલે મારું જે કહેવું છે કે ડિફેન્સે જે 207 ની એપ્લિકેશન જે આપી છે અને એમાં જે ડોક્યુમેન્ટ્સ ની વાત કરી છે ઓલરેડી સપ્લાય કરેલા છે, અને જે ડોક્યુમેન્ટ્સ ઉપર પ્રોસિક્યુશન રિલાય નથી કરતું 1 by 1 or 1 by 2, એના ઉપર જેના ઉપર અમે રિલાય નથી કરતા એ ડોક્યુમેન્ટ જે છે સપ્લાય કરેલા નથી, અને પ્રોસિક્યુશને એ સપ્લાય કરવાના નથી રહેતા, કારણ કે જે 207 નું કમ્પ્લાયન્સ પૂરું થઈ ગયું છે. ધીસ ઇઝ અવર સબમિશન. તમારી એક્ઝિબિટ 33 અને 56 બંનેનો રિપ્લાય છે. હાજી સાહેબ છે. એ કઈ એક્ઝિબિટ થી છે? હું સર આપું એક્ઝિબિટ 33 નો રિપ્લાય જે છે એક્ઝિબિટ 50 છે. અને એમાં ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર નો છે, અને એ છે ક્લિયર ટર્મ્સ, એટલે કે અમારે જે ડોક્યુમેન્ટ્સ આપવાના બાકી રહેતા નથી, એટલે કોમ્પ્લાય કરવાનું જે છે અમે કોમ્પ્લાય કરી દીધેલું છે 207. અને બીજી એપ્લિકેશન છે એના ડોક્યુમેન્ટ્સ? આ બીજી એપ્લિકેશન નો પણ રિપ્લાય છે. બીજી એપ્લિકેશન જે છે આપણી એક્ઝિબિટ 56, અને એ એપ્લિકેશન નો રિપ્લાય એ 60 છે. સર જે મારા પ્રમાણે સર્ટિફાઈડ કોપી નથી લીધી, પણ જે મેં લીધો છે એ પ્રમાણે 60 56 અને એનો રિપ્લાય 60 છે. ઓકે. હવે 56 માં એમણે એવું માંગ્યું કે એક્સ અમારા કોમતદારનું નિવેદન નથી આપ્યું, એટલે મારું નિવેદન જે એસઆઈટી રેકોર્ડ કરેલું છે હિમાંશુ શુક્લે એ નિવેદન નથી આપ્યું, એટલે એસઆઈટી ના જે કોઈ પેપર્સ આ કેસમાં રિલાય કરવામાં આવ્યા એ એસઆઈટી ના પેપર્સ ઉપર જે પ્રોસિક્યુશને રિલાય કર્યું એ ડોક્યુમેન્ટ્સ ની અંદર કોઈ ડોક્યુમેન્ટ ના દેખાતો હોય, કોઈ સ્ટેટમેન્ટ ના એમને મળી હોય, એટલે હવે એ એમ કહે છે કે મને એક્સ સ્ટેટમેન્ટ પણ આપો, વાય સ્ટેટમેન્ટ પણ આપો અને એક્સ ડોક્યુમેન્ટ પણ આપો, પરંતુ પ્રોસિક્યુશન એ જે માંગે છે એનો રિલાય નથી કરતું એવું સાહેબ ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર નો એવું રિપ્લાય છે. એટલે જે રિલાય કરીએ છે એ સાહેબ અમે ટોટલ 13 ફાઇલો રજૂ કરેલી છે 85, અને લિસ્ટ એમાં જે લિસ્ટ રજૂ કરેલું છે એ તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સ આપેલા છે એવું મારું સબમિશન. એટલે પેલું સબમિશન એવું છે કે એસ પર ચાર્જશીટ તમે બધું આપી હા, દીધું, as per તમે charge જેની sheet ઉપર રિલાય કરવા માંગો છો એ બધા ડોક્યુમેન્ટ આપી દીધા. બસ આપી દીધું. સેકન્ડલી એક્યુઝ નંબર 1 એની એપ્લિકેશન હતી ડોક્યુમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવાની, એમાં તમે જે ડોક્યુમેન્ટ એસ પર ગાઈડલાઇન્સ તપાસ દરમિયાન તમે કલેક્ટ કરેલા છે એ આપી દીધા. અને પાર્ટ ઓફ ચાર્જશીટ નથી હા, એ આપી દીધા એટલે છે, એનું લિસ્ટ આપી એનું તમે લિસ્ટ આપી લિસ્ટ દીધું. આપી, ઓકે. અને જે આપવાના બાકી હતા એને કોમ્પ્લાય કર્યું એક્ઝિબિટ મેં આપને સર બતાવ્યું એક્ઝિબિટ 51 થી, એટલે રિપ્લાય 24, એમની એપ્લિકેશન એક્યુઝ નંબર 1 ની હતી એક્ઝિબિટ 16, એનો રિપ્લાય એક્ઝિબિટ 24, અને બાકી રહેલા ડોક્યુમેન્ટ એક્ઝિબિટ 51 થી આપી દીધા. અને એ પછી જ ડ્યુરિંગ ધેટ ટાઈમ એક્યુઝ નંબર 1 અને એક્યુઝ નંબર 2, એક્યુઝ નંબર 2 ની પહેલી ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન આવી, it was વી આર decided. નોટ કન્સર્ન, વી આર આપણે આ જે છે કોમ્પ્લાય થઈ ગયું છે અકોર્ડિંગ ટુ 207 નું કોમ્પ્લાયન્સ થઈ ગયું છે. હવે 91 નું એમનું એપ્લિકેશનમાં એમણે સેક્શન 91 મૂકી દીધું. હવે 91 જે ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર પાસે જે છે એ આપી દીધું છે, જે મારા પોઝિશનમાં નથી એ સાહેબ હું કઈ રીતે આપી શકું? 91 લો 91 એવિડન્સ છે. અચ્છા.
Yes, chalo. So, you want the documents which are not part of the charge sheet. Yes, exactly. Okay. Not what. Now, your application is under section 207. It is section. Yes. What is 91? Or call for publish the documentation, Yes. 91. 91, someone to produce document or other thing. Addition, Yes, you. whenever any court or any officer in charge of a police station consider that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial, or other proceedings, sir. Now here, trial is proceed before your honor, sir. Under this court by or before such court or officer, such court may issue a summons written order to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be require him to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summons or orders. Now, sir, I read section 207, sir. First read section 91. Yes, sir. But sir, necessary Section- and desirable, Section 91. You please read the title summons to produce document or other things, sir. or other things. Okay. Now, can you ask at this stage to produce the document? Definitely, sir. Why? Now I read, sir. You 207, sir. before, first listen. Now, what does the section starts with? Read. Not in a hurriedly, which is favorable to you. Read what the section says. Whenever, any court yes. So or first, officer in charge of a police station. you please read very silently. We are reading section. Yes. Email it, Master. ના ધીમે નહીં સમજીને વાંચો એટલે. Whenever, Yes, sir. Any court, so first is the any court. any court. Yes, sir. The second, Any officer in charge of a police station. okay. Consider. We are talking only about section 91 right now. Yes, sir. Now, whether this section gives you any right, just verify that and then make your submission good. Section 9, no, section 91, Now, sir, no, sir, 207 beside Vanshu. 207 આપણે પછી આવ્યો. You have made your submission. 207 read with section 91. Yes. Both arises at a different situation in different time. એવું છે કે section એવું કહે છે કે section whenever any court or officer in charge of police station. This is first. So far as section 91 is concerned. So far as section 207 is concerned, it is at the time of committal, the documents are to be supplied to the document. You can't club both the documents because section 207 is a mandatory procedure. So far as section 91 is considered, during the trial, if the court feels that, please, હું એને ખાલી કહું છું. I don't know, I am not make, I am only telling કે section 91 શું છે. If he is entitled, you are entitled. If you are not entitled, then not entitled. We will go by the law. Section 91 would come whenever any court or officer, the production or other so and so for any purpose. So that section 91 is limited to court or investigating officer. While making a demand of documents under section 207, their say is that they have complied. Not complaint, sir. Now, હવે બતાવું, sir. એક complaint નથી. એ આપણે જોઈશું. Section 207 બાકી રાખીએ છીએ આપણે section 91 ની જ વાત કરીએ છીએ. So this would be only for the court and for the officer. And the time. If he is a police officer, during investigation, he can summons any person and call for the document. You produce this document. Cybercrime is committed. Cybercrime is committed. Police ask the
nodal officer of the concerned mobile company to produce the document. That can be done because he is authorized. So far as section 207 is concerned and section 91 is concerned, qua the accused, that would stand on a different footing. That is clear. You can ask for the document as per section 207 that this is to be provided. If that is not provided, then that is a mandatory breach. And they have to provide. It is then it is settled position. 91 you can ask, but that time has come, has to come. That time has to come. You can right now I would not say because you are well versed with the legal provisions. Now, sir. 207 also. 207. 207. Apply to taking the copy of police report and other documents. Now I said, I rely But first read the section 207. in any case where the proceeding has been instituted on a police report, Yes, the magistrate shall without delay furnish to the accused free of cost a copy of each of the following. yes. The police report, Police report, do you have it? yes, sir. Okay, second, The first information report recorded under section 154, I got it. yes. Now third, 3, the statement recorded under subsection 3 of section 161 of all persons whom the prosecution proposed to examine as its witnesses. Malicious, okay. excluding therefrom any part in regard to which a request for such exclusion. We are not concerned because they have not made any such kind of request. Yes, Now, for the confession of statement if any recorded, A beside Malicious. confession and a statement. Malicious. Now 5, now it is relevant for me, sir. Any other document or relevant extract thereof forwarded to the magistrate with the police report under subsection 5 of section 173. Now, sir, I read section 173, sir. 173. 5. No, sir, 173, 5, sir. Again, Five. anyone would like to- Yes, yes. When such report is in respect of a case to which section 170 apply, the police officer shall forward to the magistrate along with the report. Now, A, all document or relevant extract thereof on which the prosecution proposed to rely, other than those already sent to the magistrate during the investigation. Sir, આ છે એમનું સર pick and choose છે કે નાણાવટી કમિશનમાં ગયા સાહેબ એ લોકો. We will not permit them to pick and choose. સર, We એવું will છે. not permit you. એવું છે સાહેબ. એ તો તમને લાગે છે હજી. We are at the stage, initial stage. Now see, what ફરી is પાછું સર એ all document Yes. or relevant extract Yes, thereof on which the prosecution proposes to rely. put it up. Now, whether they have said they are proposed, because this section says okay, documents other than which has been forwarded to the magistrate. So one part is completed, all those documents which are forwarded to the magistrate are provided to. Provide. To that extent, you don't have any dispute. Now you rely upon section 173(5) telling that as per this section, the document which they proposes to rely, that should be given to you. That is one thing. And that even otherwise, this is the provision and that is been stated by the Honorable Apex Court. And second, The statement recorded under section 161, all the person whom the prosecution proposed to examine as its witnesses. But sir, હું deny કરું છું આ 5A. 5A ઉપર. Yes, sir. Yes. Sir, એટલે હું એવા આ સાહેબ પરમિશન આપો સાહેબ હું FIR વાંચું. We are not going to enter into that arena and permit any one of you to go through each and every document. That is not, this is not the stage. This is the stage of only of section 207. We are denied, sir. Proposed to rely, sir. No, we will not consider your, એ લોકો નાણાવટી they are- કમિશન- નાણાવટી કમિશનમાં જે થયું proceeding, they are reliant. but if they were to rely, then they would have produced to you, supplied to you. પણ sir, પછી we can choose. ચાલ એવું છે એટલે એક બે લેટર સાહેબ જે છે એને ફોરવર્ડિંગ કર્યો. See, the એની section, information મારા section is clear. 207,
whatever document, whatever witnesses they are going to rely, that is to be given to you. Say even section 173 5A, that also very clearly says that those documents or witnesses which they propose is, it is your apprehension that they rely upon them. If they do not want, then be happy. તારા સાહેબ નથી. મારો apprehension નથી સાહેબ, મેં તો આપસાઈડ પર હું FIR માં Yes ભાઈ, તમે આ 170 ના કઈ બ્રીચમાં કરવા માંગો છો કઈ? ના આમાં હું આપને કહું કે એમનું એમ કેવું છે કે એસઆઈટી સાહેબ આજે એઝ પર ધી ઓર્ડર ઓફ કન્વેન્શન સુપ્રીમ કોર્ટ એસઆઈટી has investigated total 9 CR including નરોડા ગામ, નરોડા પાટિયા and other offenses. એ તમામ કેસોનું જે ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું અને એ બાબતે જે રિપોર્ટ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં રજૂ કર્યો અને એ સિવાય એક જાકિયા જાફરીની એક એપ્લિકેશન હતી, એ એપ્લિકેશનના કામમાં પણ તપાસ થઈ. એ તપાસ કર્યા પછી એમાં રિપોર્ટ થયો. એટલે સાહેબ એસઆઈટીએ એવું નથી કે એસઆઈટીએ ઘણા કેસોનું ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું, એ એપ્લિકેશનનું પણ ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું. એમાંથી જે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનો એક ઓર્ડર થયો એમાં લાર્જર કોન્સ્પિરસી હતી કે We are not concerned with ના, the, સાહેબ, એટલે આમનું જે કેવું છે હું આપણે એ બતાવવા માંગુ છું. see, why you both of you are making very large issue is with regard to compliance of section 207. Complied. This is our subject. We will see it. Yes, તમે section 91 માં prepare કરી લેજો કે whether at this stage it can be, your case can be considered. And secondly, you also be clear okay, whatever you want to whatever witnesses, whatever document you are going to, you want to rely or you want to bring before the court, that should be provided to them. It is crystal clear and a settled position of law. બરાબર છે, બરાબર. તેમનું સાહેબ એવું છે, મારે લાંબુ નથી થયું. પણ SIT એ સાહેબ 9 CR નું investigation કરી Are we are not going to open that Pandora's box right now. No. SIT નું આ લેટર લખેલો, SIT એ મારું આ સ્ટેટમેન્ટ લીધેલું એ આપો. અરે પણ આને આ નથી, આમાં તો બહુ ક્લિયર જ રહેશે કે આ લિસ્ટ છે, આ ડોક્યુમેન્ટ છે, આની ઉપર હું રિલાય કરું છું, એને આપવાનું જ, વાત પતી ગઈ. તમે સેક્શન 91 જોઈ લો તમે. સુપ્રીમ કોર્ટે જે લેટેસ્ટ જજમેન્ટ આપ્યું rely upon those things, not rely upon. Anybody said Supreme Court 207 ઉપર let down કર્યું છે. Yes. એ બી જોયેલું છે. કયા કેસમાં કર્યું છે? એ સબ guidelines શું મોટો રિપિટિશન સાહેબ જજમેન્ટ તે વખતે પ્રોડ્યુસ કર્યું છે. 2021 10 SCC. હા સાહેબ 2021 10 SCC 21 10 SCC પેજ નંબર 590. બસ આની ઉપર કરી લેજો તમે બંને વર્ક. જે નોટિફિકેશન બાય હાઈકોર્ટ ઓફ ગુજરાત આ જે ક્રિમિનલ મેન્યુઅલમાં જે એમેન્ડમેન્ટ આવે અને એનો That has to be- 81 એ જે છે એ પ્રમાણે પણ કોમ્પ્લાય થઈ ગયું છે. તમારું સબમિશન ને હા એમને નથી લાગતું ને, ના એટલે એટલે- એમને એવું બરાબર છે, ચોક્કસ છે. આ તો but we'll સાહેબ આપને જે જોઈતું હોય તો Cool. કોપી આપો. આ Even- ગાઈડલાઈન ને આ તો ગાઈડલાઈન અને the next court area 2021 SCC 10 Justice L Nageshwar now. તપાસ પૂરી થઈ ગઈ છે એવું ડેક્લેરેશન કરે છે. કારણ કે પછી શું કરે, કદાચ કઈ પણ ટ્રાયલ ચાલુ થઈ ગઈ અને એ પછી કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ આવે અને કદાચ એવું થાય કે કદાચ કોઈના 3 લોયર માંથી કઈ પૂછવાનું રહી જાય અને નવા કોઈ ડોક્યુમેન્ટ, એટલે ડેક્લેરેશન સાહેબ અનિવાર્ય છે. પણ જ્યારે એમને રિલાય કરવાનું હશે એ ડોક્યુમેન્ટની તક તો ની સાથે શું ચાર્જશીટમાં એમ લોકો તપાસ ચાલુ છે. so it is their prerogative. આ એની They would keep their investigation open till last. અમારા ચાર્જશીટ થઈ ગઈ છે, ઇન્વેસ્ટિગેશન પૂરું થઈ કોઈ એક પૂછી ના એવું કોઈ પીપી આપેલી છે અત્યાર સુધીમાં? આપી છે. અરજી આપો ને, અરજી there is no bar of giving application. Just આપતા હોય તો પણ એ ન જ આપે ને, ડિક્લેર તમે કરવાનું છે ડિક્લેરેશન એવું? there is judgment of the Supreme Court or the High Court. એવું કઈ હજી સુધી મારા નોલેજમાં નથી કે આવી ડિક્લેર કરવાનું. આ હું કહીશ આપણે CRPC માં જ કરીએ. હા રે લાવો જોઈ લે આપણે.
એટલે આપણે જોઈએ શેમાં છે CRTC માં? તે સાહેબ છે જોઈને બીજા કામમાં આપેલી છે district court. Okay. અને ગઈકાલે તથ્યના કેસમાં બી નામદાર કોર્ટે કહ્યું કે તમે આ પૂછી લાવો ગઈકાલે. ભાઈ તથ્યને અહીંયા ક્યાં લઈ આવો છો? અહીંયા એ સેક્શન છે નામદાર કોર્ટે ભાઈ ના, એ તો આવશે. આપણે લીગલ પ્રોવિઝન લેતા હોય. લીગલ પ્રોવિઝન. ચાલો તમે ક્યારે રાખીશ બંને? આ ડોક્યુમેન્ટ માટે જો બંનેની ડોક્યુમેન્ટ માટે બંને. સાહેબ 14 ની સિવાય 14 ની આવે. અરે પણ તમારે ક્યાંમાં કઈ કહેવાનું છે? સાહેબ મારે સાંભળવા તો પડશે ને વિચારવાનો. અરે પણ તમારું તો કઈ છે જ નહીં ને અરજી. ના, આ તો નથી. તો ભાઈ તમે હું કેમ ડેટ નું એડજસ્ટ એમને કહેવા દો ને. પણ એમને બી એમાં કઈ રાઈટ કર્ટેલ કરી નાખો છો એમનો. ના, એનો right હું કઈ- હા તો એમને બેને કહેવા દો ને. મદદ કરવા સાહેબ નામ લઈ આવ્યા ને પેલું કોશિશ વાળું લઈ આવ્યા કે ખરેખર એને ડિક્લેર કરવું જોઈએ હવે લઈ આવે તો અમને બી મદદ વળી પાછા બે ભેગા થઈ ગયા હતા. તો ભેગા તો છીએ આમ ભેગા છે આમ જુદા છે. ના, સાહેબ, અરે પણ ડેટ માટે તો ડેટ માટે તો કયો ડેટ તમારી હું હા, જે 14 તારીખ આપતા હોય 25 નહીં આવે 25 તો બિયોન્ડ થઈ જશે. છે મને ખબર છે ત્યાં સુધી જનરલ વિષય એવું છે કે ત્યાં 14 દિવસ અરે ભાઈ તારીખ અત્યારે બીજી આપણે 25 તારીખ આવશે. 14 દિવસની અંદર નીકો તો 23 આવશે ભાઈ. 23 આવશે. એટલે આપણે 4th તારીખે છીએ ભાઈ હજી. અરે કેમ એક યુટીપી છે ને? કારણ કે બીજો આમનો જ case અરે પણ આવો તમે તો બે ખબર નહીં બધા દલીલ કરવા જ આવ્યા છો આજે. તો તારીખ કહું છું બે જોઈને નક્કી કરીને ગયો તારીખ. તમે જે કંઈ પણ 14 આપો ને, તમે બેસી જાઓ હો ભાઈ તમે શીખો છે તમે. એ મુજબ 18 19 આવશે. કે 14 ને 18 રાઈટ સર સોરી. 18. હા. એમાં સાહેબ હું એટલા માટે પકડી ગયો. ત્યાં આગળ શું છે કે અરે પણ બેને એમ જ કીધું મેં બે કન્સેન્ટ થી તારીખ આપી દઉં. ત્યાં ચાલુ છે એમાં છે. બને કયો ને એકબીજાને કોર્ડિનેટ કરીને એટલે ક્યારેક તમને હશે ક્યારેક એમને હશે. 16 લેવી છે. હા 16 હા બંને 16. હવે દલીલ નથી બાકી ને કોઈને શેખાવતભાઈ ને? ના ના તમારે બી નહીં. હું તો બહુ દલીલ કરતો જ નથી. એ પ્રોવિઝન બતાવી દીધી. એ હા તો હા ના તો ના. આ કઈ ઘટે છે. તમે આમ ખાલી પાસ ઓન કરી દો છો. પાસ હાજી. Yes. ચાલો 18 તારીખ. ચાલો તમારો 16 તારીખ પાલનપુર છે. 16 તારીખ આપજો. 4 વગર એમને ઓલા તૈયાર કરી લેજો એનો એક્ઝિબિટ અને જવાબ. હાલો તમારે ભાઈ અમને બોલાવી લો. કેટલું ચાલવાનું તમારે? 10 મિનિટ બોલાવી લો પેલા સાક્ષી બોલ કે મારે અમે 4 વાગ્યા સુધી જ કહેવાનું હતો પણ આ વધારે